أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وشيخنا في الطريقة النقشبندية العلية خاصة إلى روح أستاذنا وأستاذ أستاذنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. This zikr is called Khatmul Khajagan. Zikir ini disebut dengan Khatmul Khawajagan, which is Tariqah Naqshbandiyah zikr. Dan ini adalah zikirnya Tariqah Naqshbandiyah Haliyah, which I learned from Maulana Sheikh Hisham Qabbani, my teacher. Yang beliau pelajari daripada Maulana Sheikh Hisham Al-Qabbani, gurunya. Which he gave us from his guru, Maulana Sheikh Nazim Al-Haqqani. Yang dia ambil daripada Maulana Sheikh Nazim Al-Haqqani. All through the silsila of the Khajagan masters, meaning the Naqshbandi Sufi sheikhs. Dan semuanya diambil daripada jalur para pembesar-pembesar Naqshbandi, Sufi Sheikh, para kiai-kiai Sufi. The duty of the tariqah is to do this zikr once a week in jama'ah. Kewajibannya adalah melakukan zikir ini seminggu sekali secara berjamaah. Minimum once a month. And permission is given by permission of my teacher to Ibu Cahaya to conduct this zikr that we just read. This is the small khatam, khatam kecil. Beliau katakan, beliau memberikan izin kepada Ibu Cahaya yang dimana beliau dapatkan daripada gurunya untuk ibu bisa melakukan khatam ini dengan format seperti yang diberikan tadi, dan format itu adalah format khatam yang kecil. Jadi ada dua jenis, ada yang panjang dan ada yang kecil. And permission is given to Ibu to conduct it once a week, or as easy as it can be, once a month minimum, or twice a month, or once a week. Beliau membebaskan ibu mau melakukan seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali zikir khatam ini. Boleh kami terapkan di majelis kami? Iya, ini sudah diberikan izinnya kepada ibu untuk memimpin. For the ladies. Untuk para jemaah wanita. Dia terima. He is accepting. She is accepting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. The beginning is niyyah of, before the person leading the zikr starts, they say nawaitu al-i'tikaf, nawaitu al-arba'in. Beliau katakan setiap memulainya itu harus memiliki niat di dalam hati, dan juga diucapkan, kata beliau, katakan nawaitu i'tikaf, nawaitu arba'in. Jadi ibu memulainya dengan perkataan tersebut. Arba'in meaning 40 days of seclusion, of khalwa and suluk. Arba'in itu bermakna 40 hari khalwat atau suluk atau menyendiri, bahasa sederhananya. Nawaitu al-arba'in, nawaitu al-khalwa, nawaitu al-khalwa, nawaitu al-riyadah. Lalu dikatakan lagi nawaitu riyadah, meaning suluk, yang berarti suluk atau latihan rohani. And also nawaitu suluk. Dan juga katakan nawaitu suluk. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala,
على نيتكم يا سيدي مولانا الشيخ ناظم الحقاني. Ala niyatikum ala min Sayyidi Syekh Nazim Al-Haqqani. Maulana Sheikh Nazim Al-Haqqani is our grand sheikh, and everything that we do is through his teaching, and so he has taught us to make this niyyah. And even if our niyyah is imperfect, inshallah our niyyah is better than our amal. Beliau katakan niat ini dia dapatkan dan kita lakukan karena datuk syekh kita. Berarti dari syekh beliau ada syekh lagi, ada syekh yang utama. Ini Syekh Muhammad Nazim yang mengajarkan ini. The first, we make 3 shahadas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, and then istighfar 23 times. Yang pertama kita lakukan adalah bersyahadat sebanyak 3 kali, lalu kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. And then istighfar from min kulli ma yukhalifu din al-Islam. Yani we anything that is against din of Islam, we make istighfar from that. And كل ما يخالف الشريعة، كل ما يخالف الطريقة، كل ما يخالف الحقيقة، كل ما يخالف المعرفة، كل ما يخالف العزيمة, meaning strictness. Jadi nanti detailnya Ibu bisa dapatkan dari Pak Rauf. Cuman saya memberikan penjelasan apa yang dimaksud oleh Syekh. Ibu katakan dalam niat kita itu kita harus membersihkan daripada hal-hal yang berseberangan dengan agama, dengan Islam. Juga kita harus memiliki kesungguhan yang benar-benar dalam memperbaiki diri kita ini. Then we read the Fatiha in our heart in front of the Kaabah. Lalu kita membaca Al-Fatihah seolah-olah kita di hadapan dengan Ka'bah 7 times. Sebanyak 7 kali. And then the other surahs and salawat, and then the second Fatiha with our heart in front of Rasul sallallahu alaihi wasallam in Madinah al-Munawwara. So first one in Makkah al-Mukarramah, and all the tajalliyat of Makkah al-Mukarramah to that niyyah to come on our hearts, the Jama'ah. And the second time that we read Fatiha 7 times, tajalliyat Madinah al-Munawwara on Rasul sallallahu alaihi wasallam to our hearts, the Jama'ah. Beliau katakan Al-Fatihah yang pertama itu dibacakan seolah-olah kita di hadapan Ka'bah dengan tajaliyat, dengan keindahan ruhaniyah yang dipancarkan kepada kita, lalu membaca surat dan salawat, lalu membaca Al-Fatihah lagi. Al-Fatihah yang kedua ini hadirkan hati kita di hadapan Madinah Munawwarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan limpahan keindahan tajaliyatnya. The Fatiha is the most powerful of all. Al-Fatihah itu sangat kuat dibanding apapun. Al-Fatiha is the Quran Al-Karim and the Zikr Al-Hakim and the Sab' Al-Mathani, and it is all of the Quran in it, and also all of the heavenly books, all of the books that were revealed, all of them are in the Quran, and all of the Quran is in the Fatiha. Beliau katakan bahwa betapa kuatnya, betapa indahnya Al-Fatihah ini dibandingkan daripada kitab-kitab yang lain. Bahkan Al-Fatihah ini berinduk di dalam induknya daripada Al-Quran. So it is unlimited, infinite barakah, unlimited, infinite madad, unlimited, infinite protection. So when we say it 7 times, it's our way of saying, Ya Rabbi, we want infinite, infinite, infinite. Unlimited, unlimited, unlimited. Yani much, yani if we could do it all of our life, that's what our niyyah is. But just we cannot do it all. But 7 times, it means a lot. 7 means a lot. So you see, 7 is a number of infinity, like 40, like 100, like 1000 in Arabic, or 700. It is, when it is mentioned like that in the Holy Quran, in the Sunnah, it means a lot, infinite gift. So we are asking for this when we recite it 7 times. Ketahuilah bahwa Al-Fatihah ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, bahkan memberikan kita ganjaran dan juga memberikan pertolongan spiritual yang tiada batasannya. Infinite tadi disebutkan berkali-kali, artinya tiada batasannya.
Begitu juga kalau kita baca 7 kali, berarti semakin banyak yang tiada batasnya. Dan beliau berkatakan di dalam bahasa Arab kadang-kadang disebut 700, 100, 1000 yang artinya itu banyak sekali. And then Surah Al-Inshirah, expansion. Surah Al-Inshirah, or Surah Al-Sharh also you can call it. It means when the chest opens, the heart opens, so that all of this can come in. Allah subhanahu wa ta'ala, He gives us these gifts. We are so small, we are so weak, but Allah subhanahu wa ta'ala gives us gifts that only the strong can carry. So He makes us strong to carry these gifts. Lalu kita membaca suratul Insyirah atau Alam Nasrah ini, yang artinya maknanya melapangkan dada kita, bahwa ketahuilah bahwa kita ini begitu kecil, lemah, tidak berdaya. Namun Allah memberikan kekuatan bagi kita melalui surat ini, membaca surat ini. So Alam Nashrah Laka Sadrak, Allah is saying, we have expanded your breast for you, your heart. We have made it large so that it will contain all this nur, ala nur, ala nur, ala nur. And we are with you, we are protecting you. Allah is addressing Rasul sallallahu alayhi wasallam, and Rasul sallallahu alayhi wasallam is turning to the ummah. Ya Rabbi ummati, ummati, giving everything to his ummah, everything to his ummah. Beliau katakan surat Alam Nasrah ini melapangkan dada kita. Jadi ibu-ibu membaca ini melapangkan dada ibu-ibu dan memberikan banyak cahaya yang masuk kepada ibu. Dan kita memohon kepada Allah, dan Rasulullah SAW ini memberikan banyak ajaran kepada kita, termasuk Alam Nasrah ini, untuk melapangkan diri kita. And you notice the ayah is using the surah Alam Nashrah Laka Sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. All this is in the past tense, meaning it's finished, it's already done, guaranteed, khalas. And Allah is reminding you, don't you understand yet? Yani reminding us that we have given it to you. It is already in your hand, in your heart. Be happy. Beliau katakan makna daripada surat Alam Nasrah ini bahwa ditulis dalam bentuk madi atau dalam bentuk lampau, yang artinya sudah dijaminkan, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau tuh harus bahagia, engkau tuh harus senang, engkau tuh dilapangkan dadanya. Look at the proof that the majority of people, they put all their effort, all of their resources, and all of their time into running for pleasure, for happiness of dunya. But here the Jama'ah is putting on their, like, the armor of fighting, you know, putting on that with their niyyah, coming to make zikr and gathering and forgetting their ego, their nafs, and leaving behind the dunya and trying to give something with ikhlas to Allah subhanahu wa ta'ala, something special. Ya Rabbi, we are here for you, we are here asking you, we are poor and asking for your help. Ya Rabbi, give us a good way, good life, istiqamah, tawfiq, hifz, rizq hissan, rizq ma'nawi, rizq in the heart, for ourselves, for our children, for our parents, for our brothers and sisters, for our spouses, good health, and barakah in our wealth. Without barakah, all the wealth in the world is like zero, it's like a sickness in our pocket. But with barakah, even a small food, small amount, Allah subhanahu wa ta'ala put madad in it, puts barakah in it, puts shifa in it. Shifa hissan wa manan, yani shifa of the body and shifa of the heart. So be happy. Allah has given us all this, and He's saying, Alam, didn't I already? Yes, Ya Rabbi, you have. Ya Rabbi, make us thankful. Ya syukur, Ya Rabbi. Beliau katakan bahwa ibu-ibu sudah di dalam jalan yang benar, sementara banyak orang yang lari untuk mencari kesenangan duniawi semata. Namun ibu-ibu di sini sudah berpakaian dengan berpakaian yang seolah-olah siap untuk berjuang di jalan Allah. Dan ibu-ibu memilih untuk jalan yang benar karena ibu-ibu mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, dan Allah yang memberi pertolongan, dan ibu-ibu merasakan kekecilan di hadapan Allah. Tapi ketahuilah, jangan bersedih hati, jangan murung,
Ibu-ibu berbahagia, mohonlah kepada Allah diberikan rezeki yang penuh dengan keberkahan. Bukan hanya kesenangan duniawi, tapi keberkahan. Keberkahan itulah yang diperlukan bagi kita semua. So we have removed your burden from your back. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Jadi kita sudah melepaskan daripada kesulitan yang kita miliki dengan kita membaca surat Al-Nasrah ini. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, which was heavy before on your back. Yang tadinya begitu berat bagi kita, sekarang dilepaskan. When we try to follow our will, we are carrying our nafs like a cow on top of our back. It's very heavy when we are trying to do our will. Kalau kita hanya mengikuti ego kita, keakuan diri kita sendiri, maka itu sepertinya kita menggendong satu sapi di punggung kita. Betapa beratnya itu semua. But when we obey and we follow the will of Allah subhanahu wa ta'ala, that get up, pray, get up, help, get up, fast, get up, give nasiha, get up and don't be angry, get up and be happy, make other people happy, give salam to those that you know, give salam to those you don't know. We follow Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam nasiha, we follow Allah's will and Rasul sallallahu alaihi wasallam command, then Allah removes our burden. We become light. Alladhi anqadha dhahrak, we removed it. Beliau katakan ketika kita memilih untuk memilih apa yang Allah pilihkan buat kita, jalannya Allah, keinginannya Allah, ya ini kita bangkit, kita melakukan ibadah kita bangkit melakukan membantu orang lain, kita bangkit, kita memberikan salam kepada orang lain, salam kepada yang kita kenal maupun tidak kita kenal, itu semua akan membahagiakan kita. Alladzi anqadha dhahrak, dia kita akan mengangkat beban yang kita miliki. Wa rafa'na laka dhikrak, and we raised your name high. We wrote Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the arsh ar-Rahman. It is written, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and on the trees, on the three leaves, the leaves of every tree in Jannah, and the pearls and rubies and corals of Jannah, all of them have the name of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in them, and everything in creation is beautiful only because of the name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam written on it. That is the nur. The only nur of creation is what Allah subhanahu wa ta'ala put in it of the zikr of Allah and the zikr of Sayyidina Muhammad. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا. Because we cannot say La ilaha illallah except we say Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with it. Even if non-believer says 1 million, trillion, quadrillion times La ilaha illallah, they will not enter Islam until they say at least one time Muhammadun Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, rafa'na laka dhikrak. And we as followers of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we are all brought up also with him because of that. Beliau katakan wa rafa'na laka dzikrak, maka ditinggikan, diagungkan, dimuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat utama untuk kita renungkan bahwa setiap daun-daun yang ada di surga, bebatuan dan lain sebagainya, tertera di situ nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dia katakan, walaupun kita berkata la ilaha illallah begitu banyak, atau orang non-muslim mengatakan la ilaha illallah begitu banyak, tapi tidak diikuti dengan Muhammad dan Rasulullah, itu berbeda sekali. Ketika diikuti dengan Muhammad dan Rasulullah, tiket menuju surga yang begitu cepat. And with every difficulty, there is ease. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. The difficulty is one and the same, al-usr, with alif lam. But yusr is indefinite without alif lam because it is two yusr. For each one difficulty there is two yusr, two doors of ease. Always tell yourself that the ease is more in our lives. Even when the difficulty is heavy, the ease will be more, much more, and inshallah, if you have sabr, you will be happier afterwards than you were before. Beliau katakan bahwa inna ma'al usri yusron, itu di situ kita melihat ada satu kesulitan, Ustaz, tapi ada dua kemudahan.
Dan itu seperti itu, bahwa setelah kesulitan akan timbul kemudahan. Begitu juga kalau kita bersabar di hadapan Allah, tentu akan datang nanti kemudahan yang lebih besar lagi bagi kita. فإذا فرغت, when you are finished with the business of the day, Faiza farogta, ketika kita selesai melakukan sesuatu pada hari itu, fansab, then work hard. Fangsob, setelah itu kita bekerja keras lagi. What does that mean? When you are finished with the business, then you have to work hard again? How? Apa artinya? Bagaimana ini kita baru menyelesaikan sesuatu lalu kita diminta untuk bekerja keras lagi? It means when you are finished with the business of the day and everyone has gone to rest, you take your rest, but then you get up and you come to Allah when people are asleep. You pray what you can, 2 rak'at, 4 rak'at, 6 rak'at, 8 rak'at, more if you want. But at that time there is tajalli, the best tajalli of the 24 hours at that time. Beliau katakan maksud daripada setelah kita menyelesaikan urusan kita pada hari itu, kita sudah capek, kita sudah letih, kita beristirahat. Lalu kita bangun ketika orang lain pada tidur. Inilah yang dikatakan fansob tersebut. Kita kerja keras di sini, kita bangun. Walaupun kita hanya mampu 2 rakaat solat, kita lakukan solat itu. 4 rakaat lebih bagus. So it is as the Holy Prophet ﷺ said, "At'imu at-ta'am," feed the people, wa afshu salam, give salam, wa sallu wan nasu niyam, and pray when everyone else is asleep. Most people are asleep in our area at that time, everyone with the rest that they need. Wa sallu wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. You will enter paradise safe and sound, happy and pleased. You will be happy. Rasulullah SAW berkata, berikanlah makan, berikanlah salam, lalu kita solat ketika orang lain sedang pada tidur. Dengan begitu kita akan memasuki surga dengan keselamatan, dengan bahagia, dengan senang. And we can see with our eyes that Ibu already she did give salam, she gave salam. At'imu ta'am, she feeds everyone. Masya Allah. She feeds everyone from ikhlas. She is not in need of anyone. She is feeding everyone, not for a favor or anything. Yeah. She is asking for Allah's good pleasure, and she is asking Allah, is this okay, Ya Rabbi? Do you accept, Ya Rabbi? Hal qabilta, Ya Rabbi? That is what is needed. We need ikhlas. Without ikhlas, what is the good of anything? What is the good? What is the good of praying without ikhlas? What is the good of fasting without ikhlas? Even if people see us pray and fast, or give zakat, or make jihad, or go on hajj without ikhlas, they might think that it is very big. MashaAllah, hajji, and praying and pious with taqwa. But this is what people see with their eyes. But ikhlas, only Allah sees it in the heart. So we ask to come to Allah with our hearts. So those 2 things, nasiha of the Holy Prophet ﷺ, feed people even before salam, feeding people. You see, meaning everyone, even non-Muslims, you can feed, give them food. Of course you will get ajr. Of course it is considered sadaqah. No problem with it. So feeding the people, giving salam, and then the third thing, and that is also wajib of tariqah, to pray at night. Wajib in tariqah. Beliau katakan bahwa Masya Allah, ibu sudah memberikan salam, kita terima, dan ibu sudah memberikan makan bagi kita semua. Bahkan semuanya di sini diberikan makan, dan ibu lakukan ini dengan ikhlas. Ini adalah kemuliaan. Buat apa kita lakukan semuanya? Puasa, sholat, ibadah, naik haji, kalau tidak ada ikhlas di dalam diri kita, dan jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Tapi kalau kita tidak ikhlas semua melakukannya, itu sia-sia semua. Namun ibu lakukan dengan ikhlas, ini yang memuliakan. Dan itulah
Orang bertorikoh pun juga begitu. Memberi makan harus, memberikan salam harus. Begitu juga bangun di tengah malam ketika orang lain tidur, itu juga harus dilakukan. So, in summary, in tariqah, try not to miss the jama'ah zikr. That's one. And individually, try to pray at night. That's two. These two are like rukn of tariqah practice. And too much benefit, too much barakah, too much divine support, sallallahu and madad from our murshid and our shaykh, from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coming to your heart. So don't miss that. We ask tawfiq from Allah, we ask hifz from Allah, we ask barakah in our lives, Ya Rabbi, and dawam al-istiqamah, meaning regular istiqamah, regularity in istiqamah, which will bring permanence, and inshallah to live like that and to go back to Allah like that, inshallah. Amin. Beliau katakan, diingatkan untuk orang yang bertorikoh atau bertarekat bahasa kitanya, untuk terus datang ke majelis zikir, tapi juga secara pribadi satu persatu melakukan sholat malam. Ini akan memberikan madad, yakni pertolongan rohaniah dari para masyaikh, daripada Rasulullah SAW kepada hati kita. Dan ini kita lakukan terus menerus, secara mendawamkan, membiasakan secara istiqomah untuk melakukan hal ini. And if you have any questions in your area, you can ask Sheikh Abdullah here, and his cousin also, Muhsin. They live in Sulawesi. They are not far. They are not far. You have also, mashallah, the Batam people, Zawiya, that apparently they have a connection with you. They come here, even though it is far away, but alhamdulillah for that. So you can always ask, and you can also send your questions to Pak Nasran if there's anything, also any difficulty or any question, and inshallah we will be in touch. Yeah. But in your heart, you connect your heart to Maulana Sheikh. Maulana Sheikh meaning Maulana Sheikh Nazim, Maulana Sheikh Hisham. That's our Sheikh. We connect to them, through them, to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. See, so I am bringing this happy news that inshallah we are. This meeting is a special meeting. This meeting has spiritual meaning. It is not just a social visit. It is a spiritual visit. It is a majlis zikr, which Prophet sallallahu alaihi wasallam said is mashhood, heavily attended by malaika. So we believe that this is iman bil ghaib. This is definition of mu'min, alladhina yu'minuna bil ghaib, and this is part of ghaib. Just like we believe in barzakh, after death, meaning the beginning of real life. Real life, that is the death of the mu'min is happy news. We build on that hope that inshallah this is the beginning of Jannatul Firdaus for that mu'min, inshallah, in the grave already, in Alam al-Barzakh. So use that madad, make that connection with your heart, use your niyyah. Our niyyah is better than our amal. And have trust in Allah, thiqa in Allah, husn al-zan in Allah. Allah is near to us all, but we are occupied with something else. So know those enemies that are distracting you: nafs, dunya, hawa, shaitan. These four are the enemies. These four are the obstacles, and the biggest one is nafs, ego. So this advice first to myself, and then to each one of us. We must fight against our ego. This is the jihad that never stops. So nafs, dunya, hawa, shaitan, and then stay with Allah subhanahu wa ta'ala, stay with Rasul sallallahu alaihi wasallam, stay with your shaykh and murshid,
and stay with the jama'ah, with the salihin, with the zikr, with salawat, with qiyam, if you can, as much as you can. And when you cannot pray, at least you can sit and you can recite zikr. No problem with that. And salawat, no problem with that. You have permission to do that, and there is no impediment at all in the Sharia. That all of that means Allah subhanahu wa ta'ala will give you reward of khalwa, reward of arba'in, reward of suluk, reward of jihad al-nafs, reward of tazkiyatun nafs, and reward of being with the awliya Allah, being with the awliya Allah in your heart and in your public life and in your private life, insyaAllah. Beliau mengatakan jika ibu ada pertanyaan-pertanyaan bisa pertama disampaikan kepada Syekh Abdullah dan Syekh Muhsin ini, keduanya ini tinggal di Palu karena beliau memikirkan masih sama-sama di Sulawesi, jadi bisa lebih cepat, lebih mudah. Atau ibu bisa juga menghubungi Pak Yandri ini yang jemaah daripada Batam yang ikut kami ke sini gitu, atau disampaikan ke saya. Dan beliau katakan kepada kita juga yang penting kita menjaga hati kita, keterhubungan dengan masyayikh, dengan syekhnya, yaitu Syekh Muhammad Nazim dan Syekh Hisam Al-Kabani. Dan beliau juga mengatakan bahwa orang yang bertorikoh, yang menempuh jalan rohani ini memiliki 4 musuh yang terus-menerus ini hadir. 4 musuh ini, 4 musuh itu yang pertama adalah ego kita, keakuan kita. Ini yang dikatakan dengan nafs. Lalu kita memiliki musuh yang kedua adalah hawa, yang ibu bisa pikirkan ini sebagai syahwat, godaan-godaan itu. Lalu yang ketiga, musuh itu adalah duniawi, hal-hal yang berkenaan dengan duniawi, dengan godaan-godaannya. Itu musuh kita yang ketiga. Lalu musuh kita yang keempat yang sudah terkenal sekali, yaitu setan. Nah, inilah musuh kita. Maka kita terus-menerus melakukan jihad terhadap hal ini semua. Inilah mujahadah besar kita, perjuangan besar kita melawan diri kita sendiri. Wa minallahi taufiq bihurmatil habib bihurmatil fatih. Ask all the men to come here to this side behind me.